wano na wali nga balekeraawo nga balunda bulungi. And they started settling down. Era ne batandika okuba nti balundira wamu nga tebatambula ngendo. Unfortunately, Amin came in and we lost almost 16 years. Ekyakola obubi ennyo Kijambi Amin bwe yajja twafiirwa emyaka 16 ate enteekateeka neeyonoonekamu. Then we came back 1986. Ne tukomawo mu 1986 nga tuwangudde. Now, when we came in, I told them that you, Banyankole, bwe twajja mu 1986 n'abagamba nti mmwe Banyankole mmwe, you have the tradition of cattle keeping. Mulina obulombolombo obw'okulunda ente, obujajja obw'okulunda ente. But the milk which is being sold in Uganda is not from you. Naye amata agali mu kutundibwa mu ggwanga lya Uganda ate tegava wammwe, tegava mu mmwe abalunzi b'ente. Those who are old a bit would know that milk, liquid milk, powdered milk, we are all being imported either from Europe or from Kenya. Mwe mwenna abali awo abalinga mukuzeemu ekimala mukimanyi bulungi nti eggwanga lino amata gonna agali ag'omukebe agali ag'okufumba ag'okunywa tegavanga mu Uganda, gonna gavanga Kenya mu nsi ey'okumuliraano or Europe. Obanga gava mu nsi z'abazungu eyo mu Bulaaya. Now, I mobilized the Banyankole to start rearing cattle of milk production. Yakunga Abanyankole okutandika okulunda ente ez'amata zisobole okuvaamu amata getusobole okunywa mu ggwanga Uganda. And I started trying to bring investors to process the milk for the towns and even for export. N'atandika kaweefube ow'okuleeta bamusigansimbi batandike okuba nti bagattako omutindo ku mata gaffe tuganywe mu ggwanga ate amala tugatunde mu nsi ez'ebweru. Now you show me now any imported milk here in Uganda now. Kati njagala bannaaye mundage amata gano gonna mu Uganda nga gasakibwa kuva bweru mu nsi z'ebweru. We are supplying the internal market, all of it. Tuli mu kutunda oba tusasanya amata mu katale kaffe konna aka Uganda ne tukamatiza. And we are exporting, I think now we are hitting about $300 million. Era tutunda mu nsi z'ebweru nti essaawa zino we twogerera buli mwaka tugenda kubanga tutuukiriza miliyoni 3 eza dola. All the products, butter, cheese, this liquid milk, UHT, powdered milk, yogurt, all of them are being made here. By the farmers and processed by our factories. Buli kintu ky'omanyi ekiva mu mata, omuli butter, omuli amata, omuli cheese, omuli ebintu byonna, omuli ice cream, buli ky'omanyi ekiva mu mata nga kisobola okukolebwa mu mata kati tukikola wano era abantu babigula ne tubitunda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. No, therefore you, the other man said, some of you support me, some don't support me. Whatever you are, I want you to see that what we did in the milk can be done in textiles, can be done in leather, can be done in all those products. Omukulembeze abagamba nti ng'omwami abayogedde bwe bagambye nti abamu mumwe mumuwagira abalala temumuwagira, naye mutunuulire omulamwa guno gw'abagamba nti ekyakolebwa ku mata gaffe ne gaba nga gasobola okukolebwamu ebintu byonna bye twali tujja ebweru bye twasakanga ebweru kisobola okukolebwa ku bintu ebirala nga ku maliba gaffe ne tufuna waleti, emito, entebe, engatto, emisipi, ate ne tubikola ne ku ngoye nazo ne tuba nti tusobola okuba nti tuzikolera wano nga tukozesa materiyo zaffe eziri wano mu ggwanga. So that is the main point really. N'olwekyo eyo y'ensonga enkulu mu mazima.
You can start as an importer. Oyinza okutandika ng'omusasi okuva ebweru. But you must know that if you love your country, you must graduate and become not a sucker, but the one who makes, who cultivates his own field. Naye bw'oba ng'oli muntu ayagala eggwanga lyo wadde ng'otandise ng'omusasi naye ate osobola okweyongerako omutindo ba levo n'otikkirwa n'ogenda ku levo endala egenda okukola ebintu ng'obikolera wano n'oba nti otuukiriza okwagala eggwanga lyo. If you go to a place like South Korea, singa ofuna omukisa n'ogendako mu nsi nga South Korea, there is a company called Samsung. Eriyo ekitongole ekikozi ky'ebintu kye bayita Samsung. Company. Company gye bayita Samsung. They are now making computers, making very complicated things. Kati saa zino bakola computers n'ebintu ebyo eby'omulembe nnyo ebitali byangu. But the founder of Samsung in 1931, when I went there, they told me he was importing textiles in South Korea. Naye ate ekyewuunyisa mu mwaka gwa 1931 eyatandikawo kampuni ya Samsung yali asuubula ngoye ng'azijja mu nsi endala ng'azitwala mu South Korea. Now is a big manufacturer and exporter. Kati essaawa zino we twogerera mukozi akola ebintu ate era ng'abitunda wabweru wa South Korea mu nsi ez'enjawulo. A man called Dangote, a Nigerian, omusajja Omunigeria gwe bayita Dangote was started by importing cement. Yatandika na kusaka cement. But now he's got big factories of cement in Nigeria. He's now building a petroleum refinery and so on. N'essaawa zino azimbye kampuni eya cement mu Nigeria ate era azimbye ne kolero eriyongerako omutindo ku mafuta mu Nigeria. This is what I told Sekito long ago. Bino bye yabadde ng'agamba Mwami Issa Ssekito ebbanga lyonna emabega eyo. Now, what I would like you to do is to see you graduate from Osaka to making the products here. Kati omukulembeze kyagamba nti ayagala okubalaba nga mweyongerako omutindo oba mugenda ku ddaala eddala muve mu kusaka ate tulabe nga tukolera ebintu wano mu ggwanga lyaffe. Now the problem, you say the government doesn't support local investors. Rubbish. That's a lot of rubbish. Kati mugamba nti gavumenti teyamba ba investor oba bamusiga nsimbi abavayo nga bannayuganda nti gavumenti tebayamba. N'agamba ebyo tabitegeera. Byabwewusa. Mbizimudde. Abizimudde byabwewusa. I got figures here. Ayina wano olukalala Bwino. Ne bwino 450 companies in Namanve. Company 450 in Namanve. 315 of them are Ugandan. 315 zonna za bannayuganda. That is 70%. Bitundutundu 7 ku buli 100 company eziri e Namanve za bannayuganda. I can give some names. I can give some names here. Asobola obbawaayo ku mannya agamu aga kampani ezo ez'abannayuganda. Gastalule of Ntake Group or something like that. Ayina Mwami Gastalule akulira kampani ya Ntake Group. Ayinayo ekkolero e Namanve. Badru Muwanga of Luka Plastics. Mwami owokubiri Badru Muwanga owa kampani gye bayita Luka Plastics oba ekola ebintu mu plastika. Joseph Yiga, Steel and Tube.
Ainayo mwami Joseph Yiga omu era ku bakoze kampani Namanve nga munna Uganda eya Steel and Tubes naye yaweebwa ettaka e Namanve. Tom Kitandwe has got a factory of Mariana. Omwami munna Uganda Tom Kitandwe aina kampuni ye Namanve gye bayita Mariana. Prudence Ukonika Bella Wines. Omukyala era ne wano waliyo Excellency akola Bella Wines. Prudence Ukonika naye akoze aina factory ye e Namanve era nga naye local investor. Kadwe Kiberu Peacock Paints. Omwami Kaddu Kiberu naye munna Uganda aina ekkolero e Namanve owa Peacock Paints. Benjamin Muyenzi Disticom Medical. Omwami Munyezi Benjamin naye aina ekkolero nga munna Uganda eya Bitcom Medical nga bino bikola bya bulamu. Abdul Customer Exquisite Solution, I don't know what they make. Oyo naye munna Uganda Kashoma nga naye ainayo ekkolero. Ben Kavuya East African Medical Vitals. Kabuya Beni oyo naye alimbya ddagala nga aina ekkolero e Namanve munna Uganda. Alex Kisemba, he owns Reco Industries. Alex Kisemba oyo aina ekkolero e Namanve nga munna Uganda nga lyerya Reco Industries. Katongole Emmanuel Quality Chemicals. Omwami Katongole Emmanuel naye aina ekkolero e Namanve nga baliyita Quality Chemicals ery'eddagala. Nicholas Biangona or something like that. Nkopotra Limited. N'oyo omwami Nicholas Biangona e Namanve alinayo ekkolero naye nga munna Uganda. Busitange something company limited. Busicyange oyo naye munna Uganda naye alinayo kampani oba ekkolero lye e Namanve era nga naye munna Uganda. Chimera Frederick has got a factory for furniture, sleep furniture. Omwami Frederick Chimera munna Uganda naye alina ekkolero e Namanve erikola ebyembaawo oba erikola ebibajje nga naye munna Uganda. Ken Kalisa, Next Media or something like that. Omwami Ken Kalisa owa Next Media naye alinayo ekkolero naye era nga naye munna Uganda. Christopher Sazi, Lake Victoria Fishing Company, and so on. N'omwami Sazi Christopher owa Lake Victoria Fishing Company munna Uganda naye Namanve alinayo ekkolero era naye nga yaweebwa gavumenti. Now, when I met the sector many years ago, omukulembeze bwe yasisinkana mwami Sekitto emyaka mingi nnyo emabega, I said, you have got money from us, from our pockets. mwe mufunye sente ne mugaggawala nga mujja sente mu nsawo zaffe. Now use that money to stop kusaka and mutuzemu omusaayi. N'amugamba nti engeri gye mugaggawadde nnyo nga mutujjamu sente bannayuganda mukozese sente ezo muzijje mu kusaka muzireete wano mu ggwanga naffe nga Uganda mutuzzeemu omusaayi. And that's how I said, they said land, I said we shall get you land. Era awo we bagamba nti twagala ettaka n'abagamba nti yes tujja bawa ettaka. They should come and tell us who frustrated you, who did not give you land. Kati mwami Isa Sekitto omukulembeze agamba nti mujje mutubuulire ani oyo yabalemesa nga yalagira babawe ettaka ne batabawa ttaka. Oluvanyumako. Later, come later, let me first finish. Nti omukulembeze mulindeko amalirize ensonga ze bulungi tugenda byogeramu eddako. So now the issue which I'm going to follow up, you say, and you should stop that language because your language is a bad one. Kakati ensonga gyayagala okwogerako era gyayagala okugoberera eri nti naye
mulekera okozesa olulimi olwo kubanga olulimi lwammwe si lulongoofu. Mwogera ng'abalabe ba Uganda. Kino saagala kukiteeka mu luzungu oba waliwo abazungu. Kino kyaffe kya munju. Now, the Bible says, Bible egamba nti tulibategeerera ku bibala byabwe. We shall know them by their fruits. Musoke. Bayibuli egamba, omukulembeze abagamba nti Bayibuli egamba nti bajja tutegeerera ku bikolwa byaffe oba ku bibala byaffe. Now, the challenge Africa has is having people of moyo gwa Uganda, moyo gwa Africa. Kakati bantu mmwe okusomoozebwa Africa kwerina kwe kuba nti tetulina bantu ba moyo gwa Africa ba moyo gwa Uganda. Now, moyo gwa Africa, moyo gwa Uganda is okuzimba Uganda. Omwoyo gwa Africa moyo gwa Uganda kitegeeza nti ozimba eggwanga lyo Uganda. Now, a Chinese has come and set up a factory for making, like the one of Kapeka, for making floor tiles. Kakati omuchina ze ataddewo ekkolero eryokkola ebintu kati ng'eriri e Kapeka erikola tiles zaffe ez'omu nnyumba n'aliteekawo e Kapeka. In the past, Uganda was importing floor tiles of $40 million. Emabegako gye tuvudde eggwanga lyaffe Uganda libadde lisaka tiles ezo oba butafaali obwo nga buli mu $1 million buli mwaka. Now, the Chinese has saved us that chikulukuto. Essaawa zino omuchina yakola ekkolero eryo e Kapeka atutaasizza ekikulukuto kya ssente zaffe $4 million eza dola buli mwaka ng'akola tiles ezo nga zikwera wano ewaffe e Uganda. Kati waliwo Sekito n'abalala bamuvumirira. They are cursing him as if he's an enemy. Kakati essaawa zino bannange Sekito n'abalala banne bavumirira omuchina oyo eyakola tiles wano n'atuwonya ekikulukuto ng'alinga eyakola omusango. This is not acceptable. Kino tekikkirizika. Because of the two, Asaka n'atuzamu omusaayi moyo gwa Uganda yani. Kubanga ku babiri Asaka najje China najje India najje ebweru wa Uganda n'oyo akolera wano nazzaamu omusaayi sente zaffe n'emirimu ne bisigala wano ani gwe twandigenze naye era ani mulabe wa Uganda. So therefore stop that language. I don't want to hear that language. N'olwekyo olulimi olwo tululekeraawo omukulembeze w'eggwanga tayagala dduwulira. These countries which have become powerful like the United States, they welcome these investors. Ensi zino ze mulaba ezifuuse zikirimaanyi ng'eggwanga lya United States of America zo zanguwanye era ziyaniriza buli muntu ajjanga musiga nsimbi okukolerayo company. So therefore you can speak about your issues of you the importers of the narrow spectrum of the taxable items. N'olwekyo muyinza okwogera ku bintu byammwe mmwe ng'abaleeta ebintu okuva ebweru ku ebyo ebyo ekkubo effunda eya that is taxable. Ebigibwako omusolo ebigwa mu kiti ky'okugibwako omusolo. Now when I met your people at State House, omukulembeze bwe yasinkana abakulembeze bammwe, it is true I asked the question of the difference between the old way of sales tax
omukulembeze yababuuza ekibuuzo ekyenkola enkadde ey'omusolo ogw'okutunda. It was called sales tax, which would be charged at the factory. Gwe bayitanga omusolo gw'ebyettunzi gwe bajjirangako ku makampuni agakola ebintu. One time. Omulundi gumu nga bagujjako omulundi gumu. And then the value added tax which goes down. N'ababuuza n'ekyo eky'omusolo gwe tuyita ogwa VAT oba value added ogugenda nga guggyibwako mu chain y'ebyobusuubuzi okuva waggulu okutuuka wansi. Now I would like somebody who speaks good Luganda among the tax people, if one of them is here, to come and explain the difference. Omukulembeze asaba bw'abaawo mu abo abakungu b'ekitongole ky'ebyemisolo ategeera obulungi Oluganda ajja annyonnyole enkola eyo ey'okusolooza omusolo tulabe nga tuteesa bulungi nga tutegedde. Who is there? Come. Amanyi Oluganda. We don't want translation. Who knows? Wali wuyo Your Excellency ajja. Kagwa lyawo. Ono musajja munyala aveeyo obunyala ndowooza oba munyala oba ki? Your Excellency, Minister ne abasuubuzi mwenna bali wano olwaleero. Omusolo gwa sales tax. Mbaweereza example eri gye mwampeereza eya sukari. You remember the example you gave me, if you can remember? Yes, Your Excellency. But use round figures, don't use 30 cents, please. Use round figures. Bw'obanga oyina sales tax eyaliwo mu myaka gy'ensanvu eyakoma mu 1996 nga tuteza VAT, engeri gye yakuŋŋaanyizibwanga yabeeranga ku factory. Nga ku factory bw'omala okumukuŋŋaanya katugambe nti akasawo ka sukaali ku factory okaguze emitwalo 10 nga ojjako sales tax katugambe nti abeera ku 18%, let's say. Ku bitundu 18 ku 100 kiba kitegeeza nti kubeerako omusolo gwa omutwalo gumu mu 8 ze zibeerako kati nga bw'omutwala mu maduuka ago obanga totaddeko musolo mulala gwonna omutunzi asemba okutunda aba tajjako musolo. Kakati ekintu ekyo kyali kitegeeza nti omusolo ogwo gubeerako mutonoko nga gavumenti ate erina okujja omusolo ku bintu ebirala. Ekirala kyali kitegeeza nti nannyini factory eno baali bakuŋŋaanya sente ntono. Twali tukuŋŋaanyanga sente ntono ku sales tax. Kati bala nti lindako akasawo ka sukaali kaguze emitwalo 10. Kati omusolo gwa sales tax gwa 18% kitegeeza nti oyongerako omutwalo gumu mu 8. So omusuubuzi the wholesaler yandisasudde emitwalo 11 mu 8 ku factory ne bikomaawo gavumenti n'ejjako mutwalo gumu mu 8 zokka. Kati genda mu maaso. Ate nga kyategeezanga nti ku sales tax ono owa factory ono yakozesanga amasannyalaze
nga kubeerako omusolo ogwa 18 n'akozesa amazzi n'akozesa ebintu ebirala byonna nga packaging material ebyo byonna byabeerangako omusolo naye nga ate omusolo ogwo agugatta mu muwendo guli gwagenda okusasuza gwagenda okutunza omutunzi asembayo kati naye bw'oba ogenze ku VAT ku kasawo ako ak'emitwalo 10 kubeerako VAT wa mitwalo 18 kati mwamala bwakatunza omuntu agenda okuddako okutunda katugambe nti ow'omukikuubo nga naye nga si retailer katugambe nti retailer bwakatunda retailer agamba nti njagalako sente mmeka sente zange mmeka ngagamba nti ngenda kuteekako amagoba gange ga mutwalo gumu kati wakwongera ku mutwalo gumu kiba kitegeeza nti alaba nti nasasudde eri omutwalo 10 nenyongerako omutwalo gwange ogumu egibeera emitwalo 12 okwo n'alyoka ateekako VAT we 18 bw'ateekako VAT we 18 bwe kiri kubanga aba ayongeddeko omutindo kuki muwulirize aba ayongeddeko omutindo ku kasawo ka sukaali kano ke yajje ekakira n'akaleeta mu dduuka lye kati bw'ayongerako ssente zino n'ateekako 18% ebitundu 18 ku 100 kankozese round figure eyo mitwalo 15 kale n'ateekako 18 kiba kitegeeza nti kubeerako VAT wa mitwalo nga 24 naye zateeka ku kasawo kano katunda oluvannyuma naye ate ye ng'omusuubuzi tasasula ssente ezo zonna ku URA ajjako ziri 18 ke yawadde manufacturer ye n'asigaza n'awaayo kano akakaaga akaba kasusseeko nekiyamba nti ebitundu bino byonna omuntu tasasula ssente nnyingi omulundi gumu ekyokubiri gavumenti nayo asasula mbeka asasulanga omusolo asasulanga 8 mu kifo omusolo nga ye zasasula mu URA ezibeeranga 8 omusolo ye nga retailer Your Excellency asasula 8 n'olwekyo gavumenti efuna omutwalo gumu mu 8 okwongerako 8 nefuna emitwalo 2 mu 6 yesebo si kyekyo Your Excellency omwala the expert is that correct? Yes, you just say yes. The expert. Yes, Your Excellency, it is correct. Your Excellency. So n'olwekyo muwulirize mugende mutuule. No, maybe you can stay there and explain other things. You can sit down. N'olwekyo eri enkola eyaffe ey'edda gye nayogerako mu State House yali ebulamu yali kubanga ensi yammwe yeetaaga emisolo okuyimirirawo n'olwekyo oli wholesaler agenze kakira okugyayo ensawo asasudde ku nsawo eno ey'emitwalo 10 asasudde omutwalo gumu mu 8 omusolo kati bw'agenze eri retailer
ne bwabeerawo oluseera nze mbadde ntandeko abantu babiri bokka ng'ekyokulabirako. No, the example is the same. Omukulembeze abagamba nti abadde awadde abantu babiri mu supply chain oba mu byobusuubuzi nga alazeewo oluseera n'oli asembayo retailer. You can add others, but I just want to use a simple example. Mwe musobola okugattako abalala naye ye akuwa ayagala kozese abo babiri ng'ekyokulabirako. Now, if you take those two, kati bw'otwala abo ababiri, the first one will pay 18,000. Asooka ajja kusasula omutwalo gumu mu kanaana. Then the other one will pay 8,000. Oli owookubiri ajja kusasula ennusu kanaana. So the government will get 26,000. So gavumenti ebejja kufunako omusolo gwa mitwalo 2,600 instead of 18,000. mu kifo ky'ogumu akanaana. So that is the advantage. Eyo gwe mugaso oba kye kirungi ku sayidi ya gavumenti. But individually, naye ku bwa kinnoomu, the contribution is small. Nti kyowaayo kitono ddala. So when I checked that, I didn't see a big danger for you if you are following the exact thing. Nti bwe yatunuddemu mu ekyo nga talabawo nnyo mutawana gw'amaanyi gye muli bw'obanga obadde ddala ogoberera ekintu ekituufu. Because it is not too much per level. Kubanga si mungi nnyo ku buli ddaala. And it brings more money for the government. Ate kireeta ssente nnyingi mu gavumenti. And it protects our factories. Ate ne kikugira oba ne kikuuma factories zaffe, companies zaffe ezikola ebintu wano mu ggwanga obutagwa. So I think you should study it more. I don't see any danger there myself. Nti mpozi tuyinza okwongera okyetegereze nnyo naye ye tannalabawo bulabe bw'amaanyi mu mbeera eyo. Because it achieves the three things. Kubanga kituukiriza ebintu ebisatu waggulu. First, more tax collection for the government. Ekisooka, gavumenti efuna omusolo mungi ogusingako. Then each level the contribution is small. Ate ku buli ddaala contribution oba ekigibwako kitono kitono. Ettaffaali otaddeko. Ettaffaali ly'otadde ku gavumenti liba ttono. Therefore, what you are saying, double taxation is not correct. N'olwekyo abamu kye mubadde mugamba nti babajjako emisolo emirundi ebiri si kituufu. No, you get only one. Osasula omulundi gumu. And you don't pay what the other one has already paid. Ate gwe tosasula oli asoose gwe yasasudde. And it protects our factories. Era kikuuma amakolero gaffe agali mu ggwanga. Now, what you should study with a smaller group of your leaders and the tax people. Nti twetaaga twekenneenye ne tiimu yammwe, gurupu entono y'abakulembeze bammwe ne bano abeeby'emisolo. Because what you said was that when you bring in IFRIs, kubanga kye mwagambye nti kiri nti bwe baleetamu eno system ya IFRIs, that IFRIs is not able to detect who buys on credit and who does the hawking. IFRIs oba system eno nti yo temanyi ani aguze ku bbanja oba ani agenda okutembeeya. And they assume that every buying is cash. System eno ya IFRIs yo eraga nti buli kimu ekigulwa baba kiguze na ssente. Bano bagamba nti kirabika IFRIs
ekitwala nti buli agula asasudde cash. Ng'omukulembeze bw'agambye nti mwe mukitwala nti IFRIS eraga nti buli ekiguliddwa oba ekitundiddwa obeera osasudde ne ssente nga za buliwo. So how do you answer that, the tax people? Bannabyamisolo kino mukiddamu mutya mwami Kagwa? Thank you very much, Your Excellency. Tugamba, Your Excellency, that there are different modes of payment that are accepted in IFRIS. You can pay on cash, you can pay by credit, you can even pay by mobile money, Your Excellency. No, but what they are saying is that when the product leaves my shop and I punch, it may not, the one who has taken it may not pay me. He may pay me later. Yes, Your Excellency. It is correct because VAT has two ways of being computed, and we can use the accrual method where VAT is still charged before you get paid. However, Your Excellency, if you have a turnover of less than 500 million, you can apply to the Commissioner General to use the cash basis accounting, where you only account for VAT when you have received the payment, Your Excellency. Now, what I propose here, sit down. Omukulembeze kyayagala okusalawo kati is that you don't have to pay the tax immediately. Nti temulina kusasula musolo gwa buliwo. You can pay, because if somebody took my product but didn't pay, nti singa omuntu yatutte ekintu kyo naye nga teyasasudde, has taken on debt, ng'atutte ku bbanja, then if I don't pay now, kati bw'aba tasasudde kati oba za buliwo, but I pay at the end of the financial year, naye nga asasudde ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi, will that not do? I will pay, but pay when I have the money. Nti ekyo tekiikole, yalowooza nti singa ajja kusasula naye ng'asasudde ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi nga ssente azifunye. So the one who has got cash can pay now, oyo alina ssente eza buliwo asobola okusasulirawo, but the one can pay end of the year. naye ate omulala asobola okusasula ku nkomerero y'omwaka ogw'ebyensimbi. Now, the question would be, what if ebintu bidiba ne batabigula? Kati ekibuuzo kiri nti singa ebintu byange bino mu dduuka bidibye nga tebabiguze. What answer do we have for that? Ansa ki ab'ebyemisolo gye balina ku ekyo? Your Excellency the President, I'm John Musinguzi. I serve as Commissioner General, Uganda Revenue Authority. Your Excellency, the question you asked, IFRIS only monitors what you have sold. It makes a record that you have sold a particular item. The mode of payment is a separate issue. So if you have sold that item on credit... But they need to know, that's why they are worried. That's true, Your Excellency. When they give us the opportunity, we will carry them through this process. Because the truth is, Your Excellency, most of the people here have not yet used IFRIS. So, so what are the options? You don't have to waste time. What are the options? The options, Your Excellency, you can pay cash, you can pay by credit, you can pay by check, you can make part payment and you leave a balance. It is as flexible as any other payment system. Okay, so translate for the people.
N'olwekyo I think I have studied, I don't see the danger of the VAT. N'olwekyo omukulembeze yekennenyeza tannalabawo buzibu bwa musolo gwa VAT. Because of our big aims. Olw'ebyo ebigendererwa byaffe ebinene. And I have shown you that Uganda can stand on its own. Era balaze nti eggwanga lyaffe Uganda lisobola okweyimirizaawo. I've given the example of milk. Abawadde ekyokulabirako eky'amata. I've given you the example of the cement. Abalaze ekya sementi. Emitayimbwa. Steel bars. You can see where we have been able to stand on our own. Nti musobola okulaba nti examples nga bw'olabye eza sementi, ez'amata, ez'emitayimbwa, mulaba nti tusobola okuyimirirawo ffekka nga tetusase kuva bweru wa ggwanga. So therefore, this tax which is concentrating on, part of it is concentrating on those narrow spectrum of imported items. N'olwekyo omusolo guno oguli nti kaweefube ali ku ebyo ebintu ebitono ebiba ebweru w'eggwanga bye tusaka okuva ebweru w'eggwanga. I don't think you should oppose it. You would be wrong if you do that. Alowooza nti mwandibadde temuguwakanya, mujja kuba bakyamu bwe mukola ekyo ng'ate guva ku bintu ebikoleddwa ebweru w'eggwanga. But you have raised valid points about our way of doing business, which is not very well known in the world. Naye muyina ebintu oba ebirowoozo bye muyogeddeko wano eby'enkola gye tukola mu business etali nnungi nnyo. Yaffe ya wano yaffe enkola yaffe ya wano. Enkola eyaffe ya wano ey'enkola mu business. Ey'ogamba nti sirina sente mpeera ze ndi kusosola oluvannyuma. Okwewola. Genda otembeye bw'onaatunda onkomezewo sente. So there, the issue is not whether we should pay the tax, but when we pay the tax. Ensonga teri nti oba tusasula omusolo naye omusolo guno tugusasudde ddi. Now I would like to have flexibility. Kati omukulembeze abadde asaba aba ayagala tufunewo awo okubeera nga tuli tugozaamu. That if you can pay cash, you pay. Nti bw'oba osobola okusasula sente eza buliwo sasula. But if you can't, pay later. Ne bw'oba tosobola sasula oluvannyuma. Now, what if the goods don't get sold? Kati watya singa ebintu ebyo tebitundiddwa mu dduuka. Bidiba. How do we handle that? Singa ebintu biba bidibidde mu dduuka ekyo tugenda kikola tutya? Babitwala ne batembera naye ne batabigula ne bikomawo. Nti ebintu ebyo singa babijja mu dduuka ne babitwala ne babitembeya ne bitatundibwa ate ne bikomawo tukikola tutya? That's what I would like. I want some answer there. Your Excellency, ekyo bwe kibeerawo mu IFRIS waliwo option ey'okuwa credit note ky'otutte n'okikomyawo nga tokitunziza o issuinga gye bayita credit note eyo seeri n'esazibwamu. Okay, so what I would like, N'olwekyo omukulembeze ky'ayagala, I would like your leaders to sit down ayagala abakulembeze bammwe batuule wansi together with these people wamu ne bano ab'ekitongole ky'ebyomusolo
and fine-tune that part. bongere okulongoosaamu akakwakulizaako and fine-tune that part. bongere okutereezaamu akatundu ako. And I can entertain you here on June 20th, but one usually how they have fine-tuned that, because that's why I see a gap. Era omukulembeze abaaniriza nga Juni oba ogw'omukaaga nga 2 nga bamaze okutuula n'abakulembeze bammwe mujje wano n'abalala abataze mwena mujje wano. But Wanjure, okay, if you don't want to come, that's your problem. N'olwekyo bwe muba temujja kujja nga Juni eyo nsonga yammwe naye yabaaniriza nga tumaze okuteesa. Now, no, finally, n'ekisembayo the issue of the IFRIS itself. ensonga ya system ya IFRIS nga yo. The IFRIS, I saw the machine myself. IFRIS omukulembeze akuuma yakalabye n'amaaso ge. I saw it. Yakalabye. And I tried to use it. N'agezaako kukakozesa. I think you can learn how to use it. Era musobola okuyiga okukakozesa. But if you don't want to use it, naye bw'oba toyagala kukakozesa, they say you can use your phone. bagamba nti osobola okukozesa essimu yo. What is the cost of the phone? Essimu egula sente mmeka? Ebbeeyi y'essimu. Your Excellency, essimu gye bayita smartphone zitandikira ku mitwalo nga 3 n'okweyongerayo waggulu kusinziira ku kika ky'oba onoonyezaamu. Naye any smartphone esobola kugendako internet, esobola kukozesa IFRIS. So you don't have to buy the IFRIS machine itself. No, Your Excellency. After the phone, the only other thing you buy is a small printer, a small thermal printer, which costs about 150,000. Very good. So you don't have to buy the IFRIS machine itself of 6 million, which is very expensive. N'olwekyo toweetaaga kugula kyuma kiri ekya IFRIS ekigula $6,000,000. You can use the smartphone, but use the attachment of 150,000. Osobola okukozesa simu yo eya smart oba zino simu eziseereza naye n'oyongerezaako ekyuma eky'emitwalo 15 n'oba nga togenda ku kiri ekya $6,000,000. Therefore, I direct URA not to insist on IFRIS machine. N'olwekyo omukulembeze alagira ekitongole ky'ebyemisolo obutalemera ku mashini eri oba ku kyuma kiri ekya IFRIS. The ones who can do it, buy it, but the ones who can't, let them use the cheaper option. Abo abasobola bigula babigule, naye yatasobola kigula leka bakozese amakubo agaliwo ag'essente entono. And there should be no penalties for not buying it. Era tewalina kubaawo kibonerezo kyonna eky'oggula ebyuma ebyo. Now, the penalties for the non-performance should also stop. I don't know, I stopped those penalties. I don't know who said they were implemented. I want proof of that. Ebibonerezo ebyo omukulembeze yabagamba biveewo, era tamanyi ani eyabizzaawo, era tamanyi lwaki tebivaawo, ayagala bukakafu oba ddala babiremezzaawo. My commission, I don't know whether my commissioner of police, Kasinji, she's here. Omukulembeze ayagala kulaba oba commissioner we atwala poliisi
wali should check, the one who was telling me that they locked people's shops and so on. When I said they should be opened, I want to know who did it. Oye yalagidde nti amaduuka atebaddemu bagasibe ng'ate omukulembeze yagamba bagagule ne bizinesi zaabwe bazigule. Ayagala kumanya ani oyo yakikola. Ani abadaleeta bwino oyo? Mwami Kabanda, chairman. Be in touch with him. So, Exembayo, the last one is the issue of the factory owners. Okutembeya. Ensonga esembayo yeyo ey'abannamakolero okugenda ne bava mu factory ne bagenda ne batembeeya ebintu. I tried to check that. Omukulembeze yagezezzaako okukebera ekyo. Then what I was told by the factory people, kye baamugambye ab'amakolero, that you refuse to sell their products. Nti mugaana okutunda ebintu byabwe ebikoleddwa wano. And so I think the answer should be for your leaders here. Ndowooza ekiddwamu kyandibadde bano abakulembeze bammwe bano abali wano. And the manufacturers. N'abo abakola ebintu wano mu ggwanga. And myself. Ne president. To meet and we find out what the problem is. Tusisinkane tulabe ekizibu kivaawa. So that we can get a win-win solution. Tusobole okulaba nti tufuna okugonjoola okwa buli omu nga muwanguzi. But I can see within some of the statements, omukulembeze alaba nti ebimu mu bigambo byammwe oba mu njogera yammwe, some implied conflict. Waliwo obukuubagano obulabika oba obweyoleka. Because one of you was, I think it was Sector, who was saying fashion, that the fashions which are made here may not be liked by some of the people. Nti ndowooza mwami Sekito yeyayogedde nti fashion ezimu oba design ezimu ziyinza obutaagalwa bantu baffe. But we are here to develop our country. Naye tuli wano kulaakulanya ggwanga lyaffe. I am a producer of milk. Ye omukulembeze afulumya mata. But those people should listen carefully because they are part of the issue. Abakulembeze abali mu tenti abakulembeze banaye muwulirize kubanga ensonga zino zibakwatako. Omukulembeze abasabye muwulirize bulungi. I produce very good milk. Omukulembeze afulumya amata amalungi ennyo. But I cannot sell my milk in the European Union because the European Union batekako obstacles to my milk being sold in UK, in Europe. Wakati w'okufulumya amata amalungi ennyo, President tasobola kutunda amata ge mu kitongole kya European Union ekigatta amawanga aga Europe mu katale ako kubanga bateekako obukwakulizo bungi nnyo obuzibu. So I have my milk, but they protect their milk. Kati alina amata ge naye ate bali bakugira amata gaabwe. So therefore, you cannot say that because of the fashions, because of the what, therefore, we should open our market to be taken over by foreign interests. N'olwekyo toyinza gamba nti nga bali bakugira ebyabwe, toyinza gamba nti olw'okuba omutindo, olw'okuba design, olw'okuba fashion, ffe tukkirize biri bijje ate ng'ebyaffe
tetubikuumye. And they are not allowed. Ebyaffe ebiva mu ggwanga lyaffe Uganda bali abazungu n'ab'ensi endala tebabikkiriza ate bo baagala ebyabwe bijje omwaffe. Ate nammwe abaffe muteekako pressure nti bijje kubanga twagala fashion. Pulezidenti abagambye nti ako mukawulirize bulungi. Bali tebagala tutunde ebintu byaffe ebiva mu Uganda oba mu Africa okubitunda mu katale kaabwe ng'aka European Union oba America, naye ate mwe bannansi Pulezidenti mumuteekako pressure nti akkirize biri byo bijje ate nga bali tebagala byaffe genda waabwe. So this is not correct. N'olwekyo kino si kituufu. We cannot sell our milk to European Union. We cannot sell our sugar. Tosobola kutunda mata gaffe mu mukago gwa Europe mu bazungu. Tosobola kutunda sukali waffe mu bazungu. We cannot sell beef. Tosobola kutunda nyama yaffe mu bazungu. Yet our beef is better, but they are protecting their beef. Ate nga ennyama yaffe esinga naye bo bakuuma nnyama yaabwe na katale kaabwe. Maize. Kasooli. So you are now working for those people who don't want us to develop. Kati muba mufuuse abakolera bali ensi ezo ezitwagala tukulaakulane wabula zo zitufuula akatale. So therefore, if you want to buy fashion, then pay more tax. N'olwekyo bw'oba oyagala okugula omutindo ne fashion, then kkiriza osasule omusolo nga mungiko kulwa fashion yeyo. So that at least we get that advantage of the tax. Tusobole naffe ng'eggwanga okufunako ako akasente okujja ku bintu ebyo ebikoleddwa mu mawanga g'ebweru. The final point is to appeal to you ensonga esembayo omukulembeze abagamba nti abakubira omulanga to sit down with even me directly, kwe kutuula wansi n'abantu ne pulezidenti w'eggwanga yennyini nga mutudde naye wansi, and we see how we can help you, those who are able to go from importing to manufacturing. Tulabe bwe tuyamba abo abasuubuzi abalina obusobozi okuva mu kusaka ebintu okuva ebweru w'eggwanga naye nga basobola okugenda ku level ekola ebintu oba okola ku factory bakolere ebintu wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Two last points. Ensonga bbiri ezisembayo. The one of the 25% and 35%. Ensonga ey'omusolo ogw'ebitundu 25 ku 100 na 35 ku 100. Because one of the speakers raised a good point about the East African tax. Kubanga omu ku boogezi baffe yaleese ensonga ennungi ennyo ku by'emisolo bya I don't know whether it is ennungi ennyo naye ebali ensonga. Ensonga gye yaleese ku by'emisolo y'enkola yaffe ey'omukago gwa East Africa ku by'emisolo. What is the issue there? Because he's implying that we should always harmonize with the other East Africans, not because of policy judgment, but because of the law. Omukulembeze abuuza nti ensonga kyeriwaawo kubanga omwogezi yagambye twandibadde nga tubalansinga obanga East Africa ensolo zeeno nga eri wamu ku by'emisolo. What do you say about that? Ab'emisolo nti awo mugambawo mutya okuharmonizinga mu nsi za East Africa? Your Excellency, mu mukago gwaffe ogwa East Africa twakkiriziganya nti omusolo ogusinga okubeera ogwa waggulu gubeera ebitundu 3.5
ku 100 naye ku ebyo ebintu nga engoye eziwedde okukolebwa n'ebintu ebirala bye bakozesa awaka naye era So it is not illegal. tekiri illegal, Your Excellency. Naye waliwo n'ebintu ebirala mu East Africa ebirina omusolo ogusukka mu 35 kati nga sukaali ng'omuceere tulirako ebitundu 6 ku buli 100 n'amata nago gayina ebitundu 4 ku buli 100 kati waliwo ebintu ebimu bye twagala. So it's not illegal. Nedda ssebo. Oh, okay. Now, finally, n'ekisembayo there are people who said, Museka Dubai Cafe. waliwo abantu abagambye pulezidenti nti gavumenti esse ka Dubai kaabwe. Meaning the Dubai, meaning re-export ng'ekitegeeza Dubai of other people's merchandise. nga kitegeeza nti Dubai gye mutegeeza kwe kuddamu okuleeta ebintu mu Uganda ne muddamu ne mubitunda mu mawanga amalala naye nga by'abantu balala. I don't want Uganda to be Dubai. Tayagala Uganda kubeera Dubai eyo. Because Dubai had to be Dubai because they had no alternative. Dubai eyo yafuuka Dubai ekiseera ekyo kubanga eggwanga Uganda teryalina kyakukola nga tulina kubeera Dubai. It was a desert. Lyali ddungu. They were not producing anything other than maybe some fish. Baali tebalina byonna kye bakola okuggyako ebyennyanja. So therefore, re-exporting products made from Malaysia, from I don't know where, China, was better than nothing. N'olwekyo ebiseera ebyo okuleeta ebintu nga be Dubai okuleeta ebintu ne baddamu ne babitunda amawanga amalala nga bivudde Malaysia, China, ekiseera ekyo kyali kirungi. Kyali kisinga okutabeera na kintu kyonna. Put it in bed in. Kyali kisingira ddala okuba nti temulina kintu kye mulina nga muleeta ebintu nga baleeta ebintu e Dubai ne babitunda mu nsi endala naye nga babijje mu nsi ndala. Olw'okuba baali tebalina kye bakola eyo enkola yali nnungi ekiseera ekyo. Naye, but you Uganda who is so rich, you instead of developing your own product, newezingamya, and then you say my job is to export other people's products like Dubai. Dubai did it because they had no alternative. Ne kati mwe bannayuganda bali mu Uganda engagga eyina ebikozesebwa byonna lo materials zonna abasobola okukola ebintu. Bw'ogamba nti naawe ojja ebintu e China, e Malaysia, e India, oddemu ebuguze ensi ezituliraanye, obeera mukyamu nnyo kubanga ebintu by'oba oleeta biba bisobola okukolebwa wano mu Uganda. And we shall get more advantage if we do them here than re-exporting other people's products. Era tujja kuba n'emikisa mingi nnyo n'omugaso mungi singa ebintu ebyo bisobola okukolebwa wano tubikolera wano okusinga okubeera abatunda ebintu by'ensi endala ebikolebwa abantu abalala abatali bannayuganda. I have given you the challenge of the milk industry. Abawadde okusomoozebwa kw'amata mu katale ak'amata. What is the problem when you export to the neighbors, to Algeria, to the Middle East, the milk products of Uganda? What do you lose? Kizibu ki ekiriwo boddira amata gaffe n'ogatunda e Tunisia, Algeria, Kenya, banneighbors baffe bonna oba baliraanwa baffe ne bagula amata gaffe, bulabe ki obukirimu okuba nti amata gaffe tugatunze mu nsi ezo instead of re-exporting other people's products? Okusinga okusaka ebintu by'abalala ne tubireeta wano ate ne tubitunda mu nsi endala nga tufuuse ababatundirako. So finally, the issue of the fund for the government. N'olwekyo ensonga y'ensawo ezo eza gavumenti. It is true we don't have money for imports. Kituufu tetulina sente z'ebyo ebisakibwa
okuva ebweru, especially consumer goods. naddala ebyo ebintu ebikozesebwawo. We have money in UDB for factories. Tulina ssente mu Uganda Development Bank ez'amakolero, ez'okuzimba amakolero. We have money for the farmers, PDM, we have money for the myoga, but all of them, Tulina ssente ez'abalimi, ebya parish development model, eby'emyoga, naye zonna za kwezimba. Not kusaka, that one is true. ezo zonna ssente ez'enjawulo eziteereddwa mu gavumenti baaziteekawo nga ziyamba kuzimba, kuzzaamu omusaayi, naye nga si za kusaka. Era ekyo kituufu. I want you to, because now we don't have enough time, but I can meet more with your leaders to hear what are they saying about tubateekereko ssente beyongere kusaka. N'olwekyo tetulina nnyo budde bungi, naye ayagala ajja kubanga asisinkana abakulembeze bammwe awulire kye bagamba ku ekyo eky'okuteekawo ssente, naye ng'era tuziteekawo kwongera kusaka bintu kuva bweru. Kusaka perfumes, kusaka enviiri simaweza kukola ki, okusaka obuwoowo okuva ebweru, okusaka enviiri z'abakyala, oba zikukola ki, oba z'abafu oba balamu, zonna ne tusaka. So I want them to, when we are a smaller meeting, to tell me why they think we should do that. Ayagala mu miitingi zaffe entono n'abakulembeze bammwe ab'abasuubuzi, ayagala bannyonnyolegane, bamunnyonnyole lwaki tulina okukola ekyo. So finally, n'ekisembayo, I don't want these harsh punishments. Let people be helped to understand the new process. The EFRIS, the payment, what is remaining is the issue of what if the goods are biddable. I want an answer to that. omukulembeze tayagala bibonerezo bino bikakali, naye wabula ayagala sisitimu ya IFRIS, ayagala issue oba ensonga ezireeteddwa wano nti singa ebintu ebyo bidibye omusuubuzi agenda kukola atya. Ayagala answer. Then there was the issue of standardized valuation. What is the problem there? Wabaddewo ensonga eya okwawukana mu standards. Nsonga ki eriwo? Ng'abantu bagambye nti tewaliiwo standard, wabula buli omu omusolo gw'asanga gw'asasula. And that the tax officials are corrupt, they come to... Nti n'abamu ku bakozi b'ekitongole ky'ebyemisolo balyake bali banguzi. But you are the ones who preserve them. Why don't you tape record them and we arrest them? Naye bantu mmwe nammwe muyambako okubafuula nti bali enguzi, kubanga mwandibadde mubalikoodinga nga babajjako ssente ne tubakwata. Cut the standardization of value. Ensonga ya standards, Commissioner General. Your Excellency, the issue of standardizing values, we are trying to do research so that we continue to standardize. There are items where we have standardized values and taxpayers do not have to guess how much tax they will pay. Items like motor vehicles. Even in the areas of textiles, there are some items which we have standardized. But Your Excellency, it takes a bit of time to do up-to-date research that can give taxpayers a fair value. So we are working on that. But Your Excellency, as you have said again, it is very important that our taxpayers help us deal with the issue of corruption. Because we have... No, but why should standardization of value take so long? What is the problem? Your Excellency, the main reason is that there are simply too many items under the HSC code. Because if you look at an issue like textiles, there are more than 500 different items under textiles. So to have a reliable value for each item, it takes a bit of time. But Your Excellency, we are working on this and we want to promise that by the end of this financial year,
at least the key imported items would be standardized. But why would it take so long, even if there are 500? Now, Your Excellency, I have a commissioner for customs here. He can come as I answer and give me reinforcement, because I've been also struggling to get that work done as quickly as possible for all items. But they are the experts in World Customs Organization rules. There are different options that you use to reach at the value, and the first option is the invoice value. But the loophole, the invoice can be false, but to know from source, yes, sir, that a shirt like this is so much, this one here, no, from source, from the factory. Your Excellency, that's the ongoing work, and many times... It should not be ongoing. Why should it take so long? Let me ask the Commissioner Customs to explain what is involved. Your Excellency, my name is Abel Kagumile, Commissioner Customs. Indeed, it should not take long. We started working with Casita and the associations. Most of the items that they import are already downloaded on our website, and they can testify all the values are captured. The remaining few items are the ones we are working on with the traders, Your Excellency. Working on, how long does it take? It shouldn't take long, because the items we are working on are now electricals. But for textiles, garments, we have already captured that on our website. So, how long will it? I give you 6 months to finish this, so that we don't have all these arguments. We'll do that, Your Excellency. Okay? Okay. Kale mkwano jange mbadde njagala kuddamu kubasinkana mu Juni naye temwagala. Ab'empisa mbi bagambye nti tebagala kusinkana. Nze ne mbagamba nti Katonda gy'ali. I have no problem. If you don't want to meet me, I have no problem. So, omwezi gwa Juni ennaku z'omwezi 2 tubeere wano. Then I should have met your leaders. Njagala mwena mubatizibwe muve mu kusaka